Sorry for the time and thank you for waiting, Yeah. gentlemen. Your homies worried about Fucking minute. something. Your homies worried about something, you know? They are clearing off in here. Are you fucking cops, man? They're clearing off because we are aware. Okay, we got a Yes. sense. Right. Sense belonging. Hey, Asep, my weapon looks good, right? Wow, What you mean? My spectacular, weapon looks man. good. Looks like a fucking Godzilla right there in the back. Wow. What the hell? How you do get that, man? So what is it? You want to talk to me, Yeah. mano imano? Denji, go ahead. Yeah, Go we have first. something to talk for real. This time is fucking for real. Remember afternoon or this Sore hari. evening, Asep, Okay. what we told you we have an evidence. Kita punya bukti katanya. What kind? Going. Yeah. Yeah, I'm just saying. You remember that? Yeah. Kita punya bukti, guys. Yeah. We're gonna give it to you, and Vasily gonna be talking about how the evidence going to work to you guys. Okay? But first of all, I can help keep Kim Duplet and Flip Flop. Real fucking easy to me helping them, as they got not prison break. You ngerti nggak maksudnya? Yeah. So there will be no prison break for them. Yeah, I can help them with that. Yeah, the situation is they were all hostages. I can make that. Yeah, I can make the evidence. I can make the document for they clear for prison break. So they are not gonna be pemberatan hukum next time saat sidang kedua. So nggak bakal jadi yang namanya prison break. Dibuat seolah-olah itu lagi di Sandra gitu maksudnya. Hostage, yeah. But- But Asep doesn't get what I mean tadi evening. Denji, Yeah. literally we don't fucking know where they at right now. Yeah, we Kita just nggak be honest. tahu, man, mereka di mana. Ini Even gara-gara It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Let us Denny, finish gara-gara first. gara-gara lu bilang tadi sore gue berantem sama hampir tadi 1 jam. It's okay. Denji, it's okay. kirim buktinya, Den. Lu aja yang ngirim. Gua susah. bukti. Kita dengerin semua yang dari kepolisian dulu aja coba. Yeah, you guys have to listen to us. We got the evidence. We're not fucking bullshit right now. We have the leads. We are really have the leads, like leading to you gang, Tuh to kan, your bener. maps, your fucking maps. All, okay. Vasily, you can give the evidence, but Coba. only on Nahmir, and only Nahmir see it, Nahmir. and Nahmir decided. Give me 2, man. What the fuck? Apa yang dikirim, Mir? Is this? Hold on, though. I'm Aslat sure to me, know man. that person, Mr. Nahmir. Yeah, behind all the mess, do you think we are stupid? What the fuck is this dude though? Siapa ini, man? Coba kasih ke gua. It's one of your OG, Ilham Joseph. Same How the picture. fuck do we know? Ilham Joseph is your OG? Half the Remember? face. Pas dia ke Alta, teman-teman kalian manggil Ilham tuh GGGGGN. Mr. Nahmir, kita udah banyak dapat info dari jalanan juga bahwa dia salah satu OG kamu. Singkatnya gini, setelah mengambil foto itu, dia hilang, dia kabur, tapi kita menemukan baju dan senjata yang ditinggalkan. Betul, Denji? Yeah, evidence all that. Ada. All the fucking evidence leading to him and the Four Blood itself, karena kita menemukan mobil orang Four Blood di sekitaran Bolingbrook. Car got stolen, singkat. maybe? I'm not sure, but gini, Nahmir, there's only 3 outcomes dan ada 3 option buat kamu. Option pertama, Ilham Joseph gak bakal kena, but Four Blood bakal, there's no more Four Blood in this town, in this city, in this Los Santos, in this San Andreas, there's no more Four Blood. Merokok dulu deh. Ini jailbreak terbesar. Yeah. Kedua, Ilham Joseph kena. He will be top 1 warrant. And bakal ada siaga 1. What the fuck, Ilham? And Dan military Forbes juga grade. bakal hancur. Yeah. Option We have the ketiga, military. ini adalah option win-to-win solution buat kalian menurut saya. Buat kalian harus bergerak secara diam-diam.
tidak memakai atribut for blood, tidak menyandang nama for blood sama sekali. Gerakan apa yang harus kalian lakukan? Kita bisa aja bikin skema di mana Kim dan siapa satunya lagi, Flip Flop, ya Flip-flop, Premium ya. One itu Hostages. terkena hostage di Keio Perico. Dan memang kita ditembakin juga di Keio. Mobilnya juga ngarah ke Keio, kita masuk Keio, kita No, 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 ditembakin, no, no. kita clash dengan orang Keio. Kamu bisa bikin skema di mana No. si Flip ini di hostage sama orang Keio. Dan kamu coba bikin apa ya? Setup lah si Flip ini dan si siapa namanya? Kim ini terhostage, kamu kirim evidence ke kita biar kita yang ada in operation ke Keio. Dan kita bakal bisa bilang ke MJ, bilang ke siapapun bahwasannya ini tuh bukan kemauan dari kalian, bukan kemauan dari Flip atau Kim juga. Yeah. It will be safe for you all guys, and Kim Duplet lives and Flip Flop lives matters the most, right? There will be not more consequences next time. Itu cuma satu evidence, Nahmir. There's a lot of fucking evidence, including weapon. What? Cloth, all the cloth. Oh, begini, gentlemen. The three option, tiga option dan lu jelasin tadi outcome-nya masing-masing itu gimana. We still never get it because we never did it. Ngerti nggak? Gua merasa gak ke appetize, gak tertarik karena we never did it, you know. Kalau memang the maps yang lu bilang Denji, it leads to for blood, prove it more. Come on, we will fight. Okay, let's go on war with this shit. Cuman gini loh, gua kali ini Vasily, Denji, and satu lagi Mr. Who, Noah. we will stand on the ground, you know, just to fight. Kita tuh bukan orang yang melakukan tersebut, and we never fucking know where Flip and Kim at. Gua mau ngambil outcome salah satu dari ketiga pun. Itu di otak gua gak perlu mikir 1 detik, man. Milliseconds gua ngemikirin outcome yang jelek buat forward lagi. So, ya. Mir, The action. kenapa gue bilang semuanya bakal kena dan there's no more blood. Pengancaman terhadap Department of Justice, bahkan salah satu attorney general harus di ankle monitor untuk menjaga dia. Ke government, ke Department of Correction, ke Police Department, ke San Andreas State Police, ke Los Santos Sheriff, semua departemen, semua instansi diancam. If you can work with us, kita bisa bersihin The fight nama-nama on the kalian. mob. Tapi fact is apa yang udah dibilang Namir itu bener adanya. Kalian harus cari, How? otherwise ini bakal kemana-mana, Sep. Yeah. Flip Flop can go anywhere but cannot hide from us. Dan gue mau obrolan ini gak kesebar siapa-siapa. Bahkan kalian sampai begging ke Mary Jane itu jangan sampai lagi. Oke. Like dulu ya, 3.000 Give me orang mulai. deadline. No, stop. Tapi sumpah gue gak bisa janji bisa nemuin tuh orang. Sorry, konteksnya nemuin Flip and Kim. Yes. What the fuck? We don't even know where the fuck they running to. That's why we got no idea, Mir. Lu mikir Yeah, gini deh. If Forblood it's was about to did it, kalau lu ngasih sebuah figur yang ngebobol bowling bro, itu Forblood. Ini ketek gua juga udah merinding bulunya anjing kalau misalkan gua mikirin brand itu. Lu pikir aja lah Forblood bro, ngelakuin hal Yes. segila itu. Tapi ya itu gak bisa jadi excuse buat kalian, bisa aja kita nekat kan jawabannya. Cuman gue mau kasih tahu gue bakal fight in the ground ya, gue bakal prove it's not for blood. Kalau kalian mau ngajuin apa and list to us, maybe gue bisa bicara. Lu kalau misalkan point out ada mobil circling around di kejadian area, apakah mobil yang circling around itu Nahmir. itu one of the action? Before going too far, that's not the idea here. That's not the problem. That's not the way we investigate things. You guys don't know how we investigate. Exactly. Okay, we give you option.
it is just to take it or leave it. That's the problem in here. We can give you time, To think. yeah, to think, to find. I don't know. It's up to you. Ya, ya kan Vasily, kita bisa ngasih waktu, pastinya. Oke. Jadi But clock is running out. clock is running out, but I'll get you the answer in 2 Option seconds. ketiga, Mir. Mereka tuh kan Ah. teman kalian. Kalian udah melakukan banyak hal buat dia. Kalau misalkan dia kabur dan ujung-ujungnya kena for blood, We're the one Mana- who killed him man- and give it to you guys. Honestly. it's not that simple, nah Mir. You know it's complicated. Kalau semua instansi udah kena, it is fucking complicated. Dan kalian 3 high rank, kalian lah yang bakal diincar oleh semua instansi. Oh, mungkin kalian akan fight. But Mir, siaga 1 Mir. Dengan military grade weapon, military grade Siaga vehicle. satu. Y'all cannot do anything. Siaga 1, a threat Wah. for blood. It's not No. a threat. It's not threat, it is a matter of fact. It's not a threat at all, nah Mir. Ini bahkan gua ngasih tau lu. So what Amin. what if all This- these accusations, Denji, semua tuduhan ini emang lu yakinin leads to 4 blood and we prove it's not 4 blood who did it? You Yeah, guys are it's up gonna to you. be turned back. If you Damn. can do that, if you can prove that you are not involved, yeah, we can make it another clear clear apa sih namanya? Kasih tahu kan? Robot di gua robot. Apa sih? Oh ya, bentar. Sorry. Yeah, we fighting on a time, kita bergelut dengan waktu, gentlemen ya. Ya, Di sini gua mau terima tawaran lu, gua gak ngelakuin. Kalau emang gua kepepet nih, kita 4 blood kepepet yang ngelakuin, gua ambil. Gua akan berakin Keio. Gua tau lah all the agreements and shit, bro. Gua tahu arah lu kemana. Lu mau minta operasional di Keio lagi. Makanya gua bilang milliseconds gua mengerti. Kalau misalkan gua ambil ya something bad happen to forward Enggak again. cuman kayak yo, apapun kalau lu bisa nge-set up, siapapun yang ngelakuin, itu bisa. Not only di Keio, ya, Aspak BTW. itu bisa Oke, dibilang hold on. perumpamaan aspak. ya, aspak. Masuk Oh ya, before that, even that, kalau misalnya ini ketangkap juga orangnya dan alih-alih investigasi kita berdasarkan Kim Duplet dan Flip Flop adalah jadi hostages, ya mereka nggak akan terkena, yang melakukan itu tidak akan terkena fall verdict pada pastinya karena hanya ini doang, hostaging jatuhnya, bukan prison break. Prison break nggak ada di kata kamus kaku jadinya investigasi ini. Kalau misalnya Kim Duplet sama Flip Flop balik ke penjara atau diserahkan, ataupun kita tahu lokasinya, kita tangkap lagi dan ternyata dia di hostages gitu. Investigasi documentation bisa saya ubah gimana pun caranya. Noah di kiri saya adalah lead investigationnya, saya kaptennya bisa ngarahin dia investigasi ini kemana, ya itu aja pesan saya ke kalian. Gua ngerti terkait itu. Mm-mm. Tapi Asal kalian gak nyebar kemana-mana kayak Gua sebelumnya paham. ke DOJ. Gua paham. Kalau misalkan emang gua ngerasa nih di POV gua nih, Flip and Kim they make it a good way running out. Ya udah, kalau gua sebagai temennya ya udah bersyukur. And at the same time di satu waktu yang sama gua gak ngelakuin itu. Apakah gua harus cari Flip dan Kim terus gua paksa mereka buat masuk lagi mendekam ke penjara demi forbotnya? Kalau gua, it's your job work, you know. Kalau misalkan memang ini leads to forbot, we stay on the ground, we will fight. It's either in the court or not. It's either Ilham Mir. Joseph. Come on, Mir. man. Mir, Opsi lu lah. Make it kalau better, bro. misalkan Mir, dengerin gua. Kalau misalkan itu si 2 orang itu ketangkep lagi, gak bakal death sentence, Mir. Kalau misalkan option ketiga, I'm afraid, mungkin man. bakal diringanin, Mir. Ya Sama kita dia. ngerti dari semua apa offering lo. So we be honest, kita nggak tahu mereka di mana itu loh concernnya. Apa yang bisa kita janjiin ke lu pada? Nggak ada. Dicari.
Kalau lu bilang kita nyari, kita juga nyari. Kita juga tahu. nyari, men. Kita juga nyari. Oke. Ini kita nggak dapet tengahnya, Oh, bro. tapi kita nangkap bahwa ini opsi dari kita. Kita Yeah. kasih waktu lah, Vasily, ya kan? Just give us a time and put it on, Yeah. on the text. Lu kasih How teks long? gua. How long? Vasily, kita bisa 24 hours, 24 hours. It is. 24 hours. 24 hours. Sekarang hari apa? 48 jam. Oke. 48 jam deh. Itu It's gonna be itu. good. Ya, 48 hours we'll be waiting for the information. Jangan dulu, If you jangan know, aku dulu itu gua, jangan aku dulu itu gua yang we liver can itu. find it our own way, either way. Yeah, Hmm. will do. Alright then. In the Apa hard yang way, they will not become hostages. They will become prison break and will be have a burden on the next court of them. Okay? A burden and the next call Yeah. I'll take. Gua pegang kata-kata lu, tapi sorry. Man, kalau lu bilang lu hunting the same figure atau individual atau kelompok, the person who behind the mask dan jubah itu, we working on to find them again, bro. Ya, asal lu Biar tahu, go live, bro. asal lu tahu. Ini gini loh, maksud gua, nih kita udah ke court, lu udah nyaksiin nih gua ngelihat mereka di court, gua udah terima mereka proses jalan hukum karena gua tahu di OJ Wise bisa aja dihukum mati, kita bisa pengajuan banding. Kita tuh Forward melurus-lurus aja di court tuh. Ya, tadinya. Kita kooperatif lah, bisa Kita dibilang. kooperatif, tiba-tiba ada Yes. figur nih, kelompok, Faktor X. faktor X. Gua gak ngerti nih orang mau ngeberakin Forward seancur-ancurnya karena kurang puas 2 orang mati, atau mereka nih pengen bikin the whole Forward mati. Makanya gua to be honest lagi cari the same figure sama yang kalian cari. Makanya itu Siapa tadi ini? sore apa yang lu lakuin ke gua nggak dapet outcome kan. Gua aja berantem sama Nahmir tadi. Ya misi Elmo bisa jadi. Pukul-pukulan lo gua. Come on, man. That's why coba cari kambing hitamnya aja. Yeah. That's what we planning for. Ya, Tunggu Ya. 48 jam. 40 jam Enak. Nendis. Kalau misalkan Maybe. Yeah. Go ahead. kalau misalkan dari ketiga opsi itu, ya, gua mentok, gua bakalan ada kasih variabel lu lah. Variabel gimana caranya, intinya forwardnya selamat. Gua udah, ini asal lu tahu, gua udah gak perlu flip sama Kim. Mereka udah not Yeah. under us again, bro. Mereka udah ceroboh ya. Mereka udah ngecewain kita. If we find them, we'll straight and send them to the hell by our hands, not by the cops. Gue cuma mau ngirim badannya doang ke kalian. Is it a murder, slave snitching? No. Ini cuma tradisi, man. That's for blood. Padahal Itu gue bukan bohong, guys. cara yang wise ya, Mir. I know. I know. Yeah. That's But it's how up to you supposed to be. guys. And I'm just trying Appreciate to for the help. offer, man. Yeah, Appreciate no, the thank offer. you. I'm just building some trust, you know. Like, Yeah. but Hmm. yeah, it is your choice. Police, WM Police. I don't know if you guys WM trust us back. Police. I don't know. The debt is already paid. I don't know. But yeah, we still be us between us. Yeah. Because we have good connection between us. Yeah. You guys still up. I'm still fighting you guys, but in Keren. the same page, we building a trust one. Yeah. All right then. Any Alright else? then. 48 hours. Okay, I'm 48 waiting. hour. I'll wait. 48 hour. The deal is deal. Gue berharap kalian milih option ketiga. Yeah. Put- The wisest things, option 3. Put the offering on the message ya. Biar Yeah. gue bisa telaah. Ya. Bisa gue Karena- map lagi. Gua sama Namir tuh sangat ingat baik lah orangnya. PMO maksudnya atau gimana? Bukan PMO. Bukan PMO. Nggak ada buat, PMO. Buat gua telaah gimana sih? Gak lupa. Oh. kita. Kita sidangin langsung ke anak-anak gitu. Namir sama gua sering nggak mungkin lah. Yang pas itu masih ingat gak yang pas itu? Yang kita obrolin sekitar berapa ya? Sebulan lalu lah, ingat gak tuh? Ingat lah. Oh ingat. Ingat. Oh. Apa tuh maksudnya? Ini Ya kan udah. perihal itu kan. Iya, ya udah. Yeah. Alright then. Oke. They have to be paid, son. Yeah. Okay. Oke. Good. Let me just smoke my weed, motherfucker. Yeah. Alright yeah. then. Mas kasih gua itu dong yang hijau, Pas. Alright then. Off we Kasih gua go. yang hijau. We'll think about it. Kasih gua yang hijau. Ini lu please. punya ini gak, Sep? Gak punya. Please kasih gua yang hijau. Bentar. Weapon, nih. bro. Senjata naon eta anjing? Kita pengen banget punya begini-beginian, bro. Yang Oke, hijau guys. Aman. Yang hijau aja. Standby. Godzilla. Back, kumpulin lagi dong, Teo.
Stroke yang 3 DE.